Merry Christmas and Happy New Year 2023 Samuel. Apakaba, semoga semua dalam keadaan sehat. Halo saya aitzuga, hari ini saya akan memberikan tutorial cara bermain dan mengedit PowerPoint game survival horror Resident Evil yang sudah saya buat beberapa minggu lalu. Check this out. Langkah pertama, membentuk siswa menjadi 2 kelompok. Satu kelompok adalah 5 hingga 10 orang. Tekanlah start game untuk memulai game ini. Resident Evil PowerPoint game. Kemudian pilihlah 2 tim. Access granted. Welcome to Umbrella. I am Red Queen. Ini adalah scoreboard team. Welcome. Semua item yang didapat oleh tim akan di-trade dan ditulis di sini. Ini adalah trade list harganya. Sebelum memulai permainan, siswa dapat memilih karakter yang diinginkan. Ini adalah tempat menulis skornya. Apabila di permainan siswa mendapatkan item ini. Kemudian guru menuliskan skor di sini. For example, seperti ini. Namun, apabila ada tim yang game over, maka tim akan kehilangan 1 point. Apabila game over 3 kali, permainan selesai. jika mendapatkan item ini, tim bisa mengganti skor dengan yang ada pada trade list. Apabila musik mati saat bermain game, gunakan gambar radio untuk menghidupkan. Gunakan tombol next untuk melanjutkan game. Thank you. Ini adalah map Raccoon City. Pada map tim 1 dan tim 2 akan memilih huruf. Tim mendapatkan kesempatan 2 kali untuk memilih huruf. Apabila gagal 2 kali, maka dilanjutkan oleh tim lain. Tapi bila memilih huruf yang benar, akan tampak begini. Tim Hanya diberikan waktu 10 detik untuk menjawab soal dari guru. Untuk tutorial memasukkan soal sudah ada video sebelumnya. Pilih saja benda yang akan kutembak. Sesudah menembak, tim akan mendapatkan item tersembunyi. Kamu bisa menjual pistolmu. Tolong ingat kembali item yang sudah kamu dapatkan. Setelah selesai kamu dapat tukarkan item ini.
Kleikenber untuk melanjutkan permainan. Pada bagian ini, tim harus menukar berupa zombie yang akan keluar. Du zombie. Atau 4 zombie. Tulisan inai menunjukkan bahwa masih selesai. Dan game akan dilanjutkan oleh tim lain. Kemudian apabila tim terkena serangan zombie. Bob yang terkena serangan zombie akan berkering seperti ini. Dan apabila terkena serangan berturut-turut. Game over. Pada game menai tim harus mengerjakan beberapa puzzle. Seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Saya berharap kamu menyukai PowerPoint game ini. Sampai bertemu di PowerPoint berikutnya. Thank you guys. See you soon.